Student, today I will starting for the power plant based on the nuclear energy. So student, back class I can teaching for the some points of the energy generations, thermal energy based electric station, schematic of the thermal power plant, flowchart showing the generation of electric energy using a thermal energy, generation of electrical energy. These points are already covered. So today I will start the nuclear power energy. न्यूक्लियर रिॲक्टर ऑफ द न्यूक्लियर फिजन सिस्टीम फॉर फिजन म्हणजे काय तर एकाचे 2-3 अशा पद्धतीनं आणि फिशन म्हणजे काय तर एकाचे 2-3 आणि फिजन म्हणजे काय तर एकापासून एकच. तर अशा पद्धतीनं काय होतं न्यूक्लियर रिॲक्शन फॉर द न्यूक्लियर फिशन सिस्टीम ऑफ स्टीम जनरेशन फ्रॉम वॉटर अँड स्टीम टर्बाइन जनरेटर अँड electrical energy. So the thermal energy using the source of the any material for the generation of electricity. So nuclear in the nuclear power generation energy is the source of the nuclear reactor. For thus here nuclear energy is converted into thermal energy. Thermal energy is converted into kinetic energy of the steam, and then kinetic energy of steam is converted into kinetic energy of turbine, and finally the kinetic energy of the turbine is converted into electrical energy. You can already know. When neutron is bombarded on atom of uranium, न्यूक्लिअर मध्ये काय होतं आहे तर न्यूक्लिअर इज ए बॉम्बार्डिंग म्हणजे एकमेकांवर हाय प्रेशरने आपटणे आणि कशावरती तर युरेनियम युरेनियम 235. इट ॲब्सॉर्ब द न्यूट्रॉन अँड कन्वर्ट इनटू इट्स आयसोटोप युरेनियम. तर काय होतं त्यांच्या आयसोटोप कन्वर्जन शृंखला तयार होतात आणि त्या कशा पद्धतीच्या होतात तर युरेनियम 236. Uranium 236 being extremely unstable convert into atom of barium and krypton through the process of fission, releasing 3 neutrons and 200 megavolt energy. And this uranium 236 is not exactly extremely stable, it is unstable, and its unstable property it causes the converted of the atom of barium and krypton through the process of fission, and releasing their unstable property for the neutrons and from the 200 megavolt energy. The 3 neutrons generated in this process cause a fission of 3 other uranium 235 atoms, releasing more energy. Then see here the neutron released in this reaction releases more energy through the fission of more uranium nuclei. Why this the releasing of the nuclear fission reaction? So it has uranium his unstable property, so it was the combining for the atoms of the barium and krypton. That's why it forms the nuclear fission reaction, and this process of fission of uranium 235 atoms continue and is called as the chain reaction. And in nuclear power plants a controlled chain reaction result in a release of thermal energy, and which is used for the electric energy generation. You can see here figure 5.10 neutron absorption for the uranium 235, and it is bombarding
and it forms to 236 uranium, and it is the property for the unstability, and it forms the conversion of the barium and krypton, and each krypton and each barium form the protons and neutrons, and each neutrons have fission of the number of reactions for the three atoms, and it is the releasing of the energy for the using the thermal energy into electrical energy generations. You can understand it. Then each neutron releasing the 200 megavolt of the energy. So you can see here the schematic of the nuclear power plant as like the same, but which of the one difference for the thermal and nuclear energy power plants. Nuclear reactor, first one is the source of the energy, then the control of the pond, and same in the boiler, then pump, then turbines, then generator and warm water, then cooling water and condensation. These are the same process, only small difference you can understand, and write down the difference between the thermal energy power plant and nuclear energy power plant. A nuclear power plant does not use fossil fuel like coal. Therefore, problems like air pollution do not arise. Also, if sufficient nuclear fuel is available, this can be good source of electrical energy. However, there are few problems associated with nuclear power generation. Thermal power generations, they using for the fossil fuel like a coal, and nuclear power plant does not using a fossil fuels. So but each plants have a drawbacks. First one is the nuclear power plant. First drawback is the product after fission of nuclear fuel are also radioactive and emit harmful radiations. The product are called as a nuclear waste, and how to dispose म्हणजे discard, विल्हेवाट लावणे. The nuclear waste safely is a big challenge before the scientist. आणि हे रेडिओ वेव्ज रेडिएशन जे आहे हे कलेक्शन आणि डिस्कार्ड करणं हा काय झालेला आहे सर्वांच्या पुढचा फार मोठा प्रश्न आहे, कारण ह्या रेडिएशन्समुळे बरेचसे लोकांना कॅन्सर आणि एन्व्हायरमेंटमध्ये सुद्धा टेम्परेचरचं प्रमाण वाढत आहे. An accident in a nuclear power plant can be very fatal. This is because the accident may result in release of very harmful radiations. तर तुम्हाला जापानमध्ये जी केस घडली होती मिनामाटा डिसीज, तर याच्यामुळे काय होत होतं, तर मिनामाटा हा थर्मल पॉवर प्लांट एका कंपनीतून जो गॅस बाहेर पडला होता, तर त्या गॅसमुळं काय झालेलं, तिथे अजूनही तिथे लोक राहू शकत नाहीत. कशामुळे, तर हा जो गॅस बाहेर पडलेला त्याच्यामध्ये खूप साऱ्या लोकांची डेथ झाली होती, आणि जे लोक राहिले त्यांचं काय होतं आहे, तर हळूहळू एक एक बॉडी ऑर्गन जो आहे, पार्ट जो आहे तो काय होतो आहे, तर निकामी होतो आहे. ज्या पद्धतीने आपल्याला पॅरालिस झाल्यानंतर आपली वन साईड निकामी होते, त्या पद्धतीने तिथं लोकांचा बॉडी ऑर्गन जो आहे तो काय होत आहे, निकामी. म्हणजेच अशा पद्धतीच्या केसेस घडू शकतात. हे त्यांचे काय आहेत, तर ड्रॉबॅक आहेत. अशा पद्धतीनं हा आपला पार्ट इथं संपलेला आहे, आणि आजचा टेस्ट कोड क्रमांक आहे 3. सर्वजण टेस्ट सोडवणार आहे.